Namaskar and welcome to Ekaksha. My name is Zepolitas and today we are going to discuss part 3 of lesson number 2, the golden touch. In today's session, we are going to discuss activity number 4, 5 and 6. So without much delay, let's start with our activity number 4. So in activity number 4, here it says, choose the correct alternative from the options to complete each sentence. So here some sentences are given, like look at this sentence, King Midas's greatest desire was. So the sentence is incomplete and we have to complete the sentence by choosing the correct option from these 4 options. আমাৰ এই সেন্টেন্সটো ইনকমপ্লিট হৈ আছে আৰু এটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াত আমাৰ 4টা অপচন দিয়া আছে আৰু আমি কাৰেক্ট অপচনটো চুজ কৰি আমাৰ সেন্টেন্সটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব সো দিস কোৱেশ্চন ইজ বেসিক্যালি মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন MCQ কোৱেশ্চন ওকে সো ইয়াতে আমাৰ যেটো ফাৰ্স্ট সেন্টেন্স দিছে সেন্টেন্স নম্বৰ A King Midas's greatest desire was. What was his greatest desire? So, look at these options. To hug his daughter. 2. To have more gold. 3. To wash his hands. 4. To walk in the garden. So, we know what was his greatest desire. King Midas was a very ambitious and greedy person. So initially his wish was to have more and more gold. That's why the correct answer will be option 2. To have more gold. So you write this option 2, this part here and complete the sentence. Okay. So come to the next sentence. Sentence number B. The blank is given at the very beginning of the sentence. Then say, granted the wish of King Midas. Kune King Midas wish to grant korisile. Option dia ase 1. The stone. 2. The divine spirit. 3. Midas's daughter. 4. A golden statue. Kune korisile? Yes. The divine spirit কি আছিল এটা আমি ষ্টৰীটোত পাইছিলো যে ডিভাইন স্পিৰিটে কিং মাইডাছক দেখা কৰিছিল আৰু কিং মাইডাছে ডিভাইন স্পিৰিটক বহুত সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিছিল পবিত্ৰ আত্মা ডিভাইন স্পিৰিট মানে আৰু তাৰ পিছত ডিভাইন স্পিৰিটে সুখী হয় কিং মাইডাছক এটা বল কৈছিল যে I will fulfill one of your wish. Okay, so number C. Number C, King Midas got rid of his golden touch. কেনেকৈ তেওঁ নিজৰ এই golden touchৰ যিটো প্ৰথমে বৰ আছিলে আৰু পিছলৈ সেই বৰটোৱে কি হৈ গল অভিশাপ হৈ গল আৰু তাৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁ মুক্তি পাইছিলে option 1 by wishing it away. Number 2, by washing his hands in the river. Number 3, by taking a walk in the garden. Number 4, by hugging his daughter. So we all know that keneke mukti paisile by washing his hands in the river as advised by the divine spirit. So the correct answer is option number 2. Okay, so come to the next sentence. The lesson that King Midas learned from his experience is that finally at the end of the story we have seen that King Midas learned a lesson. So what lesson he has learned is that 4 options are given. Now let us say 1. Gold is the key to happiness. Power is more important than love. Love and happiness are worth more than gold. Greed is everything in life. So we know this is option number 3. Love and happiness
are worth more than gold. শুনতকৈ কি বেছি মূল্যৱান? Love আৰু happiness. Okay, so write down 3, option number 3 in the blank space. Okay, next E. After losing the golden touch, King Midas, option 1 became greedier, option 2 became wiser, option 3 remained the same, option 4 lost his kingdom. So option 1 কৈছে যে আৰু বেছি greedy হৈ গৈছিল, আৰু বেছি লোভিয়া হৈ গৈছিল, option 2 কৈছিল যে বেছি wiser, বেছি জ্ঞানী হৈ গৈছিল, 3 কৈছে যে একেই আছিল, একো চেঞ্জ নাছিল, আৰু 4ত কৈছে lost his kingdom, তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যখন হেৰুৱাই পেলাইছিল. But we know at the end he learned a lesson and became more what? Wiser. তেওঁ বেছি জ্ঞানী হৈ পৰিছিল. So you can write down this option here in the blank space. Okay, so next sentence, sentence number F, the message that the story conveys is that, say আমি কৈছিলো নহয় যে at the very beginning of your lesson in part 1 মই কৈছিলো যে যেতিয়া আমি ষ্টৰীটো পঢ়িম তাত আমি এটা moral lesson পাম. এতিয়া এই ষ্টৰীটো পঢ়ি ইয়াতে কি কৈছে, কি মেছেজ দিয়া বুলি কৈছে, ইয়াত অপচন দিয়া আছে আৰু অপচনটো আমি কাৰেক্ট অপচনটো বিচাৰি ওলাম. 1ত কৈছে material wealth gives happiness, যে আমাৰ বৈহিক বস্তু material wealth, এই টকা পইচা ধন হন এইবিলাকে আমাক happiness দিয়ে. Number 2 কি কৈছে, greed makes a man blind and foolish. Greed মানে লোভ, লোভে এজন ব্যক্তি কি কৰে, blind আৰু foolish কৰে, অন্ধ আৰু মূৰ্খ কৰি তোলে. মানুহ অতিৰিক্ত লোভী হলে মানুহজনৰ তেতিয়া কি হয়, কোনো ধৰণৰ বেলেগ বস্তু বিপদ আপদ একো দেখা নাপায়, জ্ঞান শূন্য হৈ মূৰ্খ হৈ পৰে আৰু সন্মুখত থকা বিপদো দেখা নাপায়. Number 3 option, gold is more valuable than life. জীৱনতকৈও সোণ বেছি মূল্যৱান বুলি 3 নম্বৰ অপচনটোত কৈছে. Option 4, a golden touch is more valuable than happiness. এই যে বৰটো পাইছিলে গোল্ডেন টাচৰ সোণালী স্পৰ্শৰ, সেইটো জীৱনতকৈও বেছি মূল্যৱান বুলি কৈছে. কিন্তু আমি ইতিমধ্যে গল্পটো পঢ়ি গম পাইছো যে the correct answer will be greed makes a man blind and foolish. যেটো কিং মাইডাছৰ হৈছিলে. কিং মাইডাছে he was a greedy man, ইমানে greedy হৈ গৈছিলে যে he was blind and foolish. ডিভাইন স্পিৰিটে সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ পিছতো তেওঁ সেইটো বল লৈছিলে, যিটো বৰে তেওঁ পিছত অভিশাপলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে এটা ষ্টেচু হৈ গৈছিলে, গোল্ডেন ষ্টেচু হৈ গৈছিলে. Okay, so the correct answer is option number 2. Okay, so now come to activity number 5. ইয়াত কি কৈছে চোৱা, arrange the jumble sentences. Jumble sentences in the proper order to get the summary of the story, The Golden Touch. এটা কি কৈছে, আমাক ইয়াতে তোমালোকে বুকত দেখা পাবা এনেকে কেইটামান সেন্টেন্স দিয়া আছে, but it is not given in proper order. ইয়াত সেন্টেন্স খিনিত কি কোৱা হৈছে, গোটেই সামাৰি মূল ভাগটো the Golden Touch storyটোৰ মূল ভাগটো সামাৰিটো এই সেন্টেন্স কেইটাত দিয়া আছে, কিন্তু যিবোৰ ঘটনা ঘটিছিলে সেই প্ৰপাৰ সিকুৱেন্সত দিয়া হোৱা নাই. That means it is given in jumbled up manner. উলট পালট কৈ দিয়া আছে, যেটো পিছৰ ঘটনা হেতু হয়তো প্ৰথম সেন্টেন্সটোতেই দিছে, মাজৰ ঘটনা এটা হয়তো লাষ্টৰ সেন্টেন্সত দিছে. So we have to arrange it in correct order. ইয়াতে দেখা পাবা number 4, mothers always wanted more gold. এইটো সেন্টেন্স 1 to ইয়াতে এইটো ফার্স্ট সেন্টেন্স বুলি ইয়াত অলৰেডি কিন্তু আমাক মেনশন কৰি দিছে. সো আমি গম পাও যে ইয়াত যেটো 4 নম্বৰ সেন্টেন্স হেতু একচুয়ালি
number 1 sentence. Itia number 2 sentence to kuntu hobo ami bisari ulabo lagibo. So, yat moi answer khini kori disu aru let's say prothom amar sentence to asile Medas always wanted more gold. Again, sentence 2 will be, see here, this is sentence 2. A divine spirit made King Midas one day. Sentence 3, the divine spirit said, I will grant you one wish. Sentence 3 is sentence 9. Okay, so sentence 4. Now, sentence 4 is the last sentence, sentence 11. Vedas said, I wish whatever I touched turned into gold. Vedase ki bisarisile je jiswe heya hunoloi poriborton hobo. So this is sentence 4. Now sentence 5. Excited he ran to tell his daughter the news. It wish to grant hall divine spirit or tar pisot birat excited hoy King Midase Their daughter news to koboloi goisile. This is sentence 5. Sentence 6 is when she hugged him, she instantly turned into a statue of gold. Etu hol sentence number 7 to hobo sentence number 6. Aru sentence number 7 to ki hobo 8 number sentence to. Megas became very sad. Jitya ছোৱালীজনী সোণৰ মুটি লৈ পৰিৱৰ্তন হল মেজাজ কি হৈ গল sad হৈ গল now sentence number 8 is sentence number 2 the divine spirit told Midas to wash his hands in the river okay sentence number 9 is sentence number 3 Midas quickly went to the river and washed his hands then sentence number 10 is his daughter came back to life. Swalizoni punar jibito hoy gol. Sentence 11. Midas learned to be happy with what he had. So this is the last sentence. So again ama question to ki koise swa rewrite the sentences in the correct order. Itia ami ki korisu ami identify korisu. Prothomote jumble hoy asile So sentences are in jumble up form. So we put them into an order. Okay. So ami numbering kori ami hetu eta order loi anilo. Now amak aro eta kam koribo koise amak ki koribo koise rewrite koribo koise the sentences in correct order. Begin some of the sentences with then after that next finally to show how the events happen so is the story eta ba narrative eta ba summary eta ko ami agote jikhini kotha koisilu tar logot pisor kotha khini eta sequence milabole sombondho eta ba relation eta dekhabor karone ami ki koru se joa kali ami park loi goisilu Tar pisot ami tat bahut samoy khelilo ami ta shobdo logaisu nohoy tar pisot thik heneke je yesterday we went to the park then we played there for and we enjoyed there so tat ami ki korisu then after that next aru jita hek hoy tetia ami কি কৰো ফাইনালি এইবোৰ শব্দ লগাও এই শব্দবোৰ আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰথমে কোৱা কথাটোৰ লগত পিছত কোৱা কথাখিনি এটা ৰিলেচন দেখাব সো আমি যেতিয়া এই বাক্যখিনি প্ৰথমে আমি অৰ্ডাৰত ঠিক কৰি ললো এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা তোমালোকৰ বুকত এনেকুৱা blank space দিয়া আছে okay so that you have to rewrite the summary আমি অৰ্ডাৰত যে পাইছো হে অৰ্ডাৰৰ সেন্টেন্স খিনি লিখিব লাগিব কিন্তু লিখাৰ লগতে সেন্টেন্স বিলাকৰ আগত then after that এইবোৰ লগাব লাগিব আৰু একদম লাষ্টৰ সেন্টেন্সটো সেন্টেন্স নম্বৰ 11 ত ফাইনালি বুলি আমি লিখিব লাগিব সো হেতু তোমালোকে লিখিবা okay so come to the next activity
Activity number 6A. ইয়াত কি কৈছে চোৱা, some letters may have more than one sound. We know the letters are representing some sound. Okay, these alphabets A, B, C, D, these alphabets or letters, they are representing some sound, but very often these letters are representing more than one sound. Yet eta example dise. Let's take the example, the letter A. A letter tor kotha koise. Etia soa jeneke M. M letter to ma sound koi. Hoine? L letter to la sound koi. Isn't it? Kintu kisuman letter ase. Jenekwa example dise A. A letter to eta sound e nokoi. Besi kisuman etatko odhik sound represent kore a letter to it. Read these words aloud and notice the sounds of the letter A in them. So, yad ama boxot shorta word dise, aru ei shorta wordor ki koribo koise, amak dangor koi pohibo koise, aru protektu wordote tumaloke dekha paba A ase, hoine? Kintu এই A কেইটা ইয়াতে প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ডত দেখা পাবা যে pronunciation খিনি অলপ বেলেগ হৈছে, এটা ৱৰ্ডত বেলেগ হৈছে, আনটো ৱৰ্ডত বেলেগ হৈছে। পঢ়িলে গম পাম, আহা আমি একেলগে পঢ়ো, তোমালোকেও ট্ৰাই কৰা। First word is name. Name, A. ইয়াত A লেটাৰটো কেনেকে pronounce হৈছে? A. Okay. Mothers, Here A is pronounced as mothers. One, sound. Next, happy, A sound. Name, happy, eke sound hoise, A. Grant, sound. Sound, grant. Saw, sound. Saw. So, here, A, three sounds, okay? A, name, happy, A, mothers, one, grant, saw, okay? So, the pronunciation, we have found three types of pronunciation of the letter A. Now, next, activity number 6B. Yat ki koise, now fill in the blanks in the following sentences with words given in the box below. Etia ami A letter to paisilo. Etia amak activity kisuman dise tat ami aru keitaman letter pam, jikita letter ki hoy more than one pronunciation ase. Kon kita letter dise? Yat soa E dise, I dise, O dise, U dise. Tar mane ami prothomote A paisilo, tar pisot E, I, O, U. All these are vowel sounds. Tar mane vowel sound bilak ki hoy etakoi odhik উচ্চারণ ধরনে উচ্চারণ হয়, pronunciation এটাতকৈ বেছি বেলেগ ভ্যারাইটিত আমি pronounce কৰো। So, at first sentence কি দিছে? The sound of E in gets is different from the sound of E in she. So, E letter to get A sound or she E sound. So, answer to moi yate di disu, yat tumaloko khali jaga dise, kintu moi answer to kori disu. Se yate E to gets A sound hoisile, etia ami A ke belek sound ki hobo? E hobo, jeneke she. Now, A C to A box to pura amak bisari lobo koise.
Next, the sound I in king, E. I is pronounced as E in the word king. Is different from the sound of I in ইয়াত কোনটো হ'ব time. Here it sounds as king, E, time, I. Okay. Number 3, the sound of O in goal is different from the sound of O in lost. Lost, goal, O, lost, O sound. Okay. Number 4, the sound U in turn is different from the sound of U in pool. Pool. Here, pool. So, in turn, U is pronounced as turn, but in pool, pool. Okay. So, we have come towards the end of today's session. Hope you have understood the activities that we have explained in this session. See you again in the next class. Thank you and have a nice day.